Natyang, one of the oldest village in Meghalaya's Giant Hills, is a jewel of history and culture. This picturesque village, it's not just a visual delight, but a spiritual hub, attracting tourists and worshippers alike. Two landmarks define Natyang's legacy: the Monolith Park and its sacred temples dedicated to Durga and Shiva. What makes Natyang truly unique is its harmonious convergence of two distinct traditions: Hinduism and tribal Nar culture. Here, centuries of history and spirituality blend seamlessly, creating a tapestry of faith that stands as a testament to unity in diversity. The Durga temple in Natyang, also known as Jayanti Devi Temple, is the oldest known Hindu temple in the state. The Durga temple, believed to be 600 years old, traces its roots back to the reign of the Jaintia kings, a time when the temple became a focal point of devotion and power. According to Hindu tradition, Natyang holds special significance as one of the 51 Shakti Pithas. Legends tells of Sati, whose body was scattered across the subcontinent by Lord Vishnu's Sudarshan chakra. It is said that one of her thigh fell at Natyang, sanctifying the land. Toma anil kublejibon ma wada emlang bichiruk iya kenika bersang yo penche sik ba ajpang kenika Durga temple. Tasnya bah kena ile wa keni ke Durga temple ini Natyang man go emkam. Ipi ile man go emkam ini Natyang mo. Ipi man go kuwino karpang tam asna yang ngaj bahai. Ipi hap gaskep yang ke Durga ini Natyang. Skep tidiang hap wah ini sah. Mun dite daw mun isna kerpang hai mun yang ngai imo higete. Mut kete ga kemo katu ga Shaktipit ma? Shaktipit. Amut keni Natyang to ga Shaktipit. Shaktipit ah. Apa not is little amgi. Hewan de mana? We go ti Kamakya. We hini Majenti. We Tripura, Tripusundari. Ta naloi te mat keni temple man ka naduk ki pori ma em ka? Mi de porgis em ni. Chua gis em na porgis em ni. Ani mtip kat wan snem em ga mi ong le mnun tip le mtip kat wan snem em ga tong las lem ba. De por da ong ba di por em gi blai. Em gi. Temut phi wan kam ki pujari ini ma? Phi yongkur pi kam tu? Yang Desmukya. Desmukya ma? Da phi naduk ki pori em ni. Ini doi por sim jentia. Teman le khan antat lakat wan paten. Ile le pa paten hang ngate. Le pa paten. To. Tedem nei temon phi tre yang phi ki Desmukya nai wan. Tre yang in Maharashtra. Di Maharashtra ti. Wan i Silet. Na Silet yau sim jentia wan le ni am ni tong phi chong sa itu. Teman doi te por. Doi te por ini ba mai. I da man kata ke chnong la ini por je chini. Temut keni ka uni pujari ni Natyang. Cheban de jo la niam dum to chela niam phi chhi. Jo i chwa ka holi. Ka ke Shivratri. Chawi de ke Shivratri ini ke gi lai bom bom. Lai bom bom. Hati le ya sandai. Man chwa tu lai bom bom jo lai phi de ki jan da Natyang cha. Chikatu kamte. Chikatu jo lai ki chat long. Ka nim to de. Mut kan ni dang emi tu la niam phi ka. Dang emi do kata dang emi. Lai bom bom bi jan na. Mà đang lệ phi hả sân đài đang lệ sân đài thì một chỉ cái văn cái thao đang em rồi ni sân đài vậy ni em theo krem jo thô slab ấy mà em poi slab chnong em hisa thì krem lại jo lại nè em one slab một nem một chnong một lại thô slab style một mà được slab sao ute tau krem black kiki krem black thì một hao do slab thì một do slab lại thô Marang warisa namni ya dir guru rap ring ai thos lapsa. The Durga temple in Natyang is not just a Hindu shrine. It is a living example of
cultural synthesis. The Pnar people, indigenous to this region, have their own tribal religion known as Nyamtre. While predominantly following Nyamtre traditions, they have embraced certain Hindu practices, including the grand celebration of Durga Puja. This unique blend of custom raises an intriguing question. How do the Pnar seamlessly integrate Hindu rituals with their tribal way of life? To hai wi to wan bakan Nyamtre bakan ni ka Hindu mat kaman sina ba batai ke. Tapi le bon ngi mas na thu pakla yo spok komen. Ke gi le gi nim dakhar mau. Sa thu pakla gitu klam. Mut em tip gi do chia de klam mau. Da ke ini artian teman nim tre go. Tor nim dakhar. Ini le ong nim tre ni bon so bon mut gi Pnar ba le ni. Lambau wani mandir le us MJT puna oi mut ubuk ga ni. Watho ni mandir was dangka. Tumad hado jing le niam le gini chnong nartiam bai wan le niam ini. Mut ki yi de wala niam ni. Ini da oke da dam chowi da em ta trust gi. Ini da ekdeloi gi petor pong ro wan per di le niam ini. Le ong ingat go nim tendri wa ga nim puja. Tapi nim tendri le mana sas krasat nu duloi petor emu cikam kia khrim le emu duloi petor mau. I le gini puja emu duloi petor. Ambasaran duloi petor. Lang ba to lang hijing le niam ini le yang tradisional hok bai. Mut yang nim tendri bai mut yang tradisional bai ni. Mut kang putor ak chen chaw duloi. Ki yi ki banta yang duloi ni. O wan ini ka tim itir em kam yang puja wan pembiang. Oh penbiang. Oh pembiang. Manda man geni yang o iso to le apa mandir ni. To hai por puja le em to jo em ga blang yang duloi. Blang yang duloi em blang sim em do kate le blang sim dang em. To blang em yu e. Duloi usai kate. To un kini petor MPR ngut le petor. Ar petor. Teng ni petoran yi banta gi. Petor le mentah gi te por ke ni mi. Oh. Mu jar-jar genim. Okey. Jar-jar garang mau. The Durga Puja here is unlike any other. Organized at the temple built by the Jaina kings, it reflects the village's distinctive ethos. In the past, human sacrifices were made during these rituals. Today, symbolic sacrifices continue in concluding the midnight goat offerings. Tama haga Durga Puja mo. Mot ke ong piman em teng la niam ku kerpang ba. Tega blang senyau. Ta men chua man ho thau blang senyau ju ju jo le phi. Mencoba pi te blang senyau mau. Mencoba le gi dubru. Coba sarkar pereng. Mana din wan sarkar pereng pendam go ya le niam da bru. Mana pendam ngan gari te mon chena gi pereng mau. Hai dur yang blang dengan benar mau. Mana din te ong sarkar pereng mau letkut ni blang nar. Pampi le mak gelas namu letkut du. Tumun uyak pi le niam da blang. Lam tkur te uyak pi le niam penja marat sen jas nam. Tumun te thu sarkar pereng da nar blang mau. Tuan ra gini dapat pam gitu. Mana din te da pam gi mau letkut te blang nar. Da mani em senam da tkut di mau dunar. Then te mo da dokan ni le idu blang. Mur blang le gini gi wan bat gini ge mas. Pendeng i hepor le te blang senyau. Penyo ma tu mas pot. Gini ge mas to pendeng i pi. Te blang. Mot pendeng pi ho blang. Blang Chua wo pam pi. Chua pam. Te ji de le pi pen. Mana pendeng yo dam pendeng brus na. Te pen spong ro pi. Em lam te mon ni ya.
Mun gani ga blang ni ga wai jok lek niam i thau yang bru por de bru. Hai por berumut dengan ni. Ah de gani ah. Dekat tu pam. Ah. Kat ni wen hai thau yang bru wen ga blang mun de gani wen. Ni baik. Mun ga te thau pam blang sing yau to gani. Gani ga thlu em connection ga to awam tang. Ada am tang. Ah. Tu kenapa i te hepor kenya bi tu belang senyau. Kaman man betai i kejak sai pang te. Pero le te mun mem mo go yum em go no mun wer ba blang mun chino wer mem go tip. Hadu kan ni la. Hadokan ni la. Islam la Islam lam yu pe. tagawan Ko wai lam em. mem je mem. Mot kamu man kan ni mot hepor kenya bi tu belang senyau. Man kinong ruai kinong ye ku em nem ye ki. Dot dah ni la cikat tu la mun man pam blang ge te blang seniau mo de panong rim. Hepor bru la. De por bru la em bru de ni. Oh, so mat semen na puja. Ah so pujari ha. Dari por bru la pujari wo bru ha. Ah Man kan ni man wo pujari wo blang. wo belang. Teman kan pun ro ti por he perdi te bom embru ni kat temple. Ite menut fi mun ngal menut lo suspek mo por kat nu buk por mun Islam mo smart mo. Chang idap. Tang kan kada udap dam yo go tu belang. Agam dam yu de. Tu belang US kan. Udah lah. Tu belang senyau la. Ah dah lah. Te tu belang senyau MK mu manu dai wani rong ma pher. Wayong. Man wayong bai. Wayong bai. Mun hor thok tang wi. Oh. Ah. Tu he por le puja wan pi jo chana pi digidur blai kama chana gi che bi tuan. He par le puja mo im to rai gi ibla de bar mo. Gi. Ku chana de chana. I wani ni sedang puja rai ga pechor mo. Oh. Chana ga pechor pending seri pending mo atau pending ni. Man da wan pawani ga hidur blai. Da pencong ga ti le dengan niam rukom hi. Wan thu blai le dengan niam rukom hi te pechor wa ding le dengan niam rukom. Ni wan li thu blai pi. Da mentang. Oh. Wam tang Di so blai. Ah. Teman de lin no pi le cha wam Wam ta. tang. Ah. Te man ile man wa cikitai gi bi tuan gi thao go blai to dai chana gi mo. Por puja. Ile hai ni wan teman de ko pcha. Yupi ini mau dos dang lam tebe le wes indin tia mau. I de tebe mun ulai ma ong ra de wi le mun nyat de go mau. Chai ga em chai ga nim. Ura de gi. Mun ong ma mun ap chana bai pra chana hi. Nama do sedang do kut mut but bai ga mut kenong rim mau dam nim penar hi. Le bai ga nim penar bai ni. Nim jentia kam ni. Mun tem mun em rai de wi mau. To hai wi to wan kan ni ka blai go bo no kan ni ka idol. Ah. Ko tu go rimba. Ah. Mut ko tu na do gi pori da em go ni. Kimi belando pos im ge. Te kan nu chat itu em ki. Ni bun je gi mo. Chi bun ge mon. Ko tu to go rimba nong. Dari mbah ini dos dam. Ini to gini belau cina gini to project. Project. Ah. Di project khlek lang ni saya gina. Elements ong gi mo elements. Ah. Kanar kapitor ka. Kan jai yo project. Tedu itu par mo. Ah. Teman hier peten ga do pe ni. Hier ga do atala. To kamu man kan ni mo. Debun gi bru go da wan wo ngo dem blai sini. Ah. Ni keleng-keleng. Keleng-keleng mun untuk ro dikhar. Benar lo em jing gi wan mani gini mun. Oh. Cuba kuat, cuba em jing kuat, em jing terang ke mau. Cai nang wan mani gini. Mun mantep ke mani tu mun. Naman kam dalam tiaw mani gi mun adin men mun. Man wen gi ka awang. Ngok belan gi dan ikat gi ka awang gi sah. Achwa ngok gi. Mun tak dong mun ke story kata mun em jing hok gi dak man. Dam ni le katal marbol mun winus kur Oh. Donen. Ini marbol. Wan ini wan mani. Oh. Daman kamu mandep tewan mun oke mun iya kwa akre te haman dari pidonan. Natyang's Durga temple stands as a symbol of unity, where faiths merge and traditions coexist. It is a reminder of the beauty that lies in cultural diversity and the power of belief to transcend boundaries.
As the temple continues its legacy, it tells a timeless story, one of harmony, history, and spirituality.